Hello student, in this video, in this part, we'll talk about inbreeding device. The inbreeding device, or it is also commonly known as the contriverses to ensure the self-pollination. First things, what is meant by contriverses? The contriverses is basically means it is the special adaptations or character shown by the flower to achieve desired type of pollinations. Desired type of the pollinations to avoid undesired type of pollinations are called as the contriverses. Desired means as usual characters, म्हणजे जो स्पेशल कॅरेक्टर आहे फ्लावर मध्ये तो पॉलिनेशन साठी हेल्प करणार आहे आणि जे पॉलिनेशन साठी अवॉइड करणार आहे इट इज द अनडिझायर्ड. म्हणजेच काय, फ्लावर मध्ये एक स्पेशल कॅरेक्टर आहे, हा पॉलिनेशन्सला हेल्प करणार आहे किंवा सेल्फ पॉलिनेशन्सला हेल्प करणार आहे किंवा क्रॉस पॉलिनेशन्सला अवॉइड करणार आहे. क्रॉस पॉलिनेशन्सला हेल्प करणार आहे, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करणार आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॉन्ट्रिवर्सेस. Then inbreeding device. Inbreeding means flowers are develop a special adaptations or special character, and then contriverses to ensure that the self pollination. म्हणजे हे डिव्हाइस काय करणार आहेत, मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशनच झालं पाहिजे फ्लावर मध्ये, त्याच्यासाठी एक स्पेशल कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट करणार आहे. नेक्स्ट पॉइंट, द इनब्रीडिंग डिव्हाइस आर द स्पेशल अडॅप्टेशन्स इन फ्लावर टू अचीव द सेल्फ पॉलिनेशन्स अँड अवॉइड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन्स. इट इज द डेफिनेशन्स. एक असा कॅरेक्टर आहे, एक असं मॉडिफिकेशन्स आहे जे फ्लावर मध्ये टू अचीव द सेल्फ पॉलिनेशन अँड अवॉइड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन्स. इट इज कॉल्ड ॲज द इनब्रीडिंग डिव्हाइस और contriverses to ensure that self pollinations. The adaptations which we'll see in the first one is known as the homogamy and bisexuality. Homogamy means anther and stigma of bisexual flower of same plant mature at the same time. This is called as the homogamy. Or bisexuality or homogamy means the flower should be bisexual flower, म्हणजे both gametes are also present. याच्यामध्ये दोन्ही गॅमेट प्रेझेंट असणं खूप गरजेचं आहे. एंड्रोशियम अँड गायनोशियम. इन बिटवीन एंड्रोशियम anther, pollen grain and stigma, both gametes mature at the same time. Then pollen grain are transferred, anther are transferred pollen grain to the stigma at the time stigma are mature, and they get attached and develop the pollen tube. हे सगळं कसं झालं पाहिजे, एकाच वेळेस झालं पाहिजे. त्याच्यामुळे both gametes are mature at that same time. It is also called as the homogamy. They are brought to close to each other by growth bending or folding to ensure that the self pollination. सर्वात महत्त्वाचं, हे दोन्ही गॅमेट्स जवळ असतील. They are close to each other. By growth bending, बऱ्याच वेळेस anther bent down and deposited on the stigma pollen grain. Bend down होऊन pollen grain stigma वर dusted करणार आहे. And it to
ensure the self pollination. Mostly हे homogamy both gametes mature at the same time. कशामुळे करायचे? कारण की it is ensure to the self pollination. कारण की आपल्याला self pollination झालं पाहिजे to avoid the cross pollination. Some example of these homogamy. First example, mirabilis. Mirabile jalapa plants. This is the first plant. It is called as the mirabile jalapa or 4 o'clock plant. In Marathi, commonly known as the gulbakshi. The bending of filament bring the ripe anther in contact with the stigma. जे फिलामेंट्स डायरेक्टली बेंड डाऊन होऊन स्टिग्मावर डिपॉझिट होणार आहे आणि काय करणार आहे? पोलन ग्रेन डस्टेड करणार आहे. इट इज कॉल्ड एज द मिराबिल जलाबा. हे 4 o'clock प्लांट्स आहे. ह्याचं फास्टली सेल्फ पॉलिनेशन होतं कारण की एंजिओस्पर्मिक मध्ये सर्वात जास्त कमी लाईफ स्पॅन जे फ्लॉवरला असेल तो मिराबिलला आहे. लाईफ स्पॅन ओनली 16 मिनिटचा असेल. तो लाईफ स्पॅन खूप कमी आहे या फ्लॉवरचा. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर फर्टिलायझेशन झालं पाहिजे. त्याच्यासाठी फिलामेंटच काय होतोय? बेंड डाऊन होऊन काय करणार आहे? स्टिग्माला कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊन पोलन ग्रेन डिपॉझिट करणार आहे. सेकंड example, potato. It is botanical name is Solanum tuberosum. It shows curling of style for carrying stigma ripe anther. त्याचा स्टिग्मा कर्लिंग आहे. तो एंथर मॅच्युअर झाल्यानंतर पोलन ग्रेन कॅच करण्यासाठी हेल्प करतोय. It is ensure to the self pollinations. And third example will be sunflower. When cross pollination fails in sunflower, in this third example म्हणजे हे क्रॉस पॉलिनेशन पण करतं. Because sunflower, it is the unisexual flower. Lower side the male flower and middle side is the female flower in this diagram. It is the bunch of flower. It is the inflorescence. At the center, it is the female flower, and this lower side the male flower. And when this flower, this inflorescence are fail to the cross pollination नाही झालं, त्यावेळेस bifill stigma curl back so as to pick up the pollen sticking to surface of the style. आजूबाजूला जर पोलन ग्रेन असतील तर हा बेंड डाऊन होऊन काय करणार आहे? पोलन ग्रेन कॅच करणार आहे. इट इज इन्श्योर टू द सेल्फ पॉलिनेशन. This is the 3 example of the homogamy. Mirabile jalapa, potato and sunflower. Sunflower, it is the unisexual flower. हे लक्षात राहू द्यायचं. Upper 2 example, it is the bisexual flowers. Okay? Then next, second. The second is also known as the cleistogamy. Cleistogamy is basically means flowers are permanently closed. This flower cannot be blooming or open. The flowers are permanently closed in structures. It is also known as the cleistogamy. The flowers are bisexual or homogamous. That is, perfect or intersexual flower remain permanently closed. क्लाइस्टोगॅमीचं म्हणजे फ्लावर जे आहे असं बड कंडिशन असल्यासारखं आहे. दिस कॅनॉट बी ओपन. फ्लावर ओपन होतं पण कधी? ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन झालेलं असेल. कशामुळे फ्लावर परमनंटली क्लोज आहे? एंट्री ऑफ ऑरिजिन पोलन ग्रेन इज अवॉइडेड. म्हणजे ह्याला क्रॉस पॉलिनेशन करायचं नाहीये.
अनदर प्लांट्स चा पोलन ग्रेन डिपॉझिटच झाला नाही पाहिजे, क्रॉस पॉलिनेशन झालंच नाही पाहिजे, त्याच्यासाठी काय झालेलं आहे, हे परमनंटली क्लोज आहे. ते नेव्हर टू एक्सपोज देअर सेक्स ऑर्गन अँड इट इज इन्श्युअर टू द सेल्फ पॉलिनेशन. बड कंडिशन मध्ये फ्लावर्स असेल हे ओपनच होणार नाही, मध्ये अँथर असेल, अँड्रोशियम असेल, गायनोशियम असेल, both gametes are mature, they get fertilized and to produce the formation of the seed and fruit. Because these flowers are completely close. The anther dehiscence inside the closed flower, ज्यावेळेस anther mature होईल, dehiscence होईल, ब्रेकडाऊन होईल, सडनली पोलन ग्रेन स्प्रेड होतील, पण क्लोज फ्लावर आहे ते आतमध्येच राहतील. स्टिग्मा they get catch and they get fertilized. ग्रोथ ऑफ स्टाईल ब्रिंग द पोलन ग्रेन इन कॉन्टॅक्ट विथ द स्टिग्मा, तेच स्टिग्मा कॅच करणार आहे. सर्वात महत्वाचं, पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. फ्लावर इट इज व्हेरी स्मॉल इन साइज, दे कॅनॉट बी डेकोरेट, दे डू नॉट हेल्प इन एक्सटर्नल एजंट. एक्सटर्नल एजंटची गरजच नाहीये. फ्लावर ब्राईटनेस करायची गरज नाहीये, फ्रॅग्रन्स ठेवायची गरज नाहीये, नेक्टर ठेवायची, डेकोरेशन करायची गरजच नाहीये, आणि एक्सटर्नल एजंटची पण गरज नाहीये. बिकॉज इट इज इन्श्युअर टू द सेल्फ पॉलिनेशन. ह्या फ्लावरला काय करायचंय, सेल्फ पॉलिनेशनच करायचंय. त्याच्यामुळे हे अडॅप्टेशन्स डेव्हलपमेंट झालेले आहेत, आणि त्या अडॅप्टेशनलाच आपण काय म्हणलेलं आहे, क्लायस्टोगॅमी. ओके. Then example, in between 3 examples are also present. First examples is viola, second it is this flower Commelina. In this Commelina plants are developed the 2 type of the flower. In this flower diagram, upper side is normal flowers. These are permanently open flower. These flowers are known as the Chysmogamous CHA. Chysmogamous flower. These flower are completely open, bisexual flower. And second flower will be at the lower side. These are the Cleistogamy flowers. It is permanently closed flower. These 2 type of the flowers are present in these plants. It is the bisexual flower, but these flowers are insured to the self-pollination. These flowers prefer the cross-pollinations, also presents or self-pollinations. But Cleistogamous flowers are insured to the self-pollinations. Okay, second will be, then third, next. First, then is really. Then next, the third, it is called as is known as the bud pollination. In some plant, anther and stigma of bisexual flower ripen before the opening of the bud, and pollination occurs in bud conditions. It is called as the bud pollinations. म्हणजे काय, काही प्लांट मध्ये, काही बायसेक्शुअल फ्लावर प्लांट मध्ये, फ्लावर जे आहे बायसेक्शुअल, त्या प्लांट मध्ये काय होतंय, ज्यावेळेस फ्लावर बड कंडिशन मध्ये आहे त्याच वेळेस अँथर मॅच्युअर होतो आणि स्टिग्मा पण मॅच्युअर होतो. Anther they get brushed, they are spread the pollen grain and deposited to the stigma. Because it is not possible to the external pollen grain are deposited on a stigma. कारण की bud condition मध्ये आहे. Flowers cannot be blooming. And they get fertilization. Pollen grain germinate. They get fertilization, first fertilization, second double fertilization also form. And then these birds are blooming and convert into the flower.
त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर बर्डचं कन्व्हर्जन फ्लावरमध्ये होणार आहे. पण त्यावेळेस एक्सटर्नल एजंट्सने विजिट जरी केली, एक्सटर्नल पोलन ग्रेन डिपॉझिट झाला, तर फर्टिलायझेशन इट इज नॉट पॉसिबल, पहिलेच झालेलं आहे. कशामुळे? कारण की ह्या प्लांटला सेल्फ पॉलिनेशनच करायचं आहे, क्रॉस पॉलिनेशन अवॉइड करायचं आहे. त्यामुळे ते फ्लावर काय करतं, हे प्लांट काय करतं, ज्या वेळेस फ्लावर बर्ड कंडिशन मध्येच आहे त्याच वेळेस काय होणार आहे, अँथर अँड स्टिग्मा दे गेट मॅच्युअर, रिपन मीन्स, अँड दे गेट फर्टिलाइज, पॉलिनेशन कंप्लीट करून घेणार आहे इन बर्ड कंडिशन मध्ये, आणि नंतर फ्लावर ब्लूमिंग होईल. दिस इज द थर्ड एक्झाम्पल, थर्ड पॉइंट, बर्ड पॉलिनेशन्स. एक्झाम्पल बघू. व्हीट, राईस, टोबॅको, tomato and pea, etc. This plant may be prefer the bud pollination controversies to the self pollinations. हे कोणत्या एक्सटर्नल एजंट्स वर डिपेंड्स नाहीये. This is the example. Photograph, the first diagram will be wheat flower ची आहे. ज्यावेळेस बर्ड कंडिशन मध्ये आहे त्याच वेळेस फर्टिलायझेशन होत आहे. Then next, it is the tobacco plant. टबॅको प्लांट मध्ये पण तसंच आहे. ज्यावेळेस फ्लावर हे बर्ड कंडिशन मध्ये आहे त्याच वेळेस पोलन ग्रेन ट्रान्सफर झालेला असेल, पॉलिनेशन झालेला असेल, पॉलिनेशन ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन अँथर टू द स्टिग्मा, आणि फर्टिलायझेशन स्टार्ट झालेलं असेल त्यावेळेसच बर्ड कंडिशन मध्ये, आणि नंतर फ्लावर होतं ब्लूमिंग. थर्ड डायग्राम्स विल बी टोमॅटो. टोमॅटोचं फ्लावर आहे. ज्यावेळेस ह्या टाईपमध्ये असं बर्ड कंडिशन मध्ये फ्लावर आहे त्याच वेळेस फर्टिलायझेशन झालं असेल, पॉलिनेशन झालेलं असेल, आणि नंतर फ्लावर ब्लूमिंग होतं. नंतर त्यावेळेस एक्सटर्नल पोलन ग्रेन कॅनॉट बी डिपॉझिट. It is also called as the inbreeding device or contrivances to ensure the self-pollinations. हे सेल्फ पॉलिनेशन ते 3 एक्झाम्पल्स आहेत. होमोगॅमी, अँथर अँड स्टिग्मा मॅच्युअर ॲट द सेम टाइम, इट इज कॉल्ड ॲज द होमोगॅमी. एक्झाम्पल काय आहे? मिराबिल जलापा, और कॉमनली नोन ॲज द 4 o'clock प्लांट, पोटॅटो, सोलॅनम ट्युब्रोझम. थर्ड, सनफ्लावर, इट इज द homogamy. Second, cleistogamy. The flowers remain permanently closed structures, and anther and stigma mature at the same time, and they get pollinations in closed structures because the flower are permanently closed. Example, कॉमेलिना आहे, वायोला प्लांट्स आहे. ह्याच्यामध्ये एक स्पेशल कॅरेक्टर आहे. 2 टाईपचे फ्लावर आहेत. अप्पर साईडला एक फ्लावर आहे आणि लोअर साईडला. लोअर साईड क्लाइस्टोगॅमी and chaismogamy. This is the 2 type of the flowers present. The third is called as the bud pollinations. Anther and stigma mature then before opening of the bud. In bud condition, pollinations occur in a bud conditions. Example, wheat, rice, tobacco, tomato. It is the inbreeding device contrivances to ensure the self-pollinations. Okay, now this video will be stopped here. Thank you.